Ali, what non-European team do you see going far in the Club World Cup? Brazilians have done well. Yeah, Flamengo's look good. South American teams done well. I think Fluminense looked good today against Borussia Dortmund. I think they were unfortunate not to win the game. Aún así, Palmeiras, equipo potente, poderoso, que llega en gran momento de forma, de entre los sudamericanos probablemente de los más fuertes del Mundial de Clubes. Grande Palmeiras, do grande Brasileirão, fez jogo aceitável, conseguiu ter ali uma pequena superioridade sobre o pior Porto que eu me lembro de ver, e tenho 35 anos. O grande Palmeiras, com o grande craque Neto e os grandes brasileiros estavam a dizer que íamos ser atrocidades, conseguiram empatar com o Porto, estão a festejar este empate como se tivessem ganho o Campeonato Mundial de Clubes. Nesse vídeo você vai ver a mídia da Inglaterra e a mídia europeia falando sobre os times brasileiros no Super Mundial. Eles falaram tudo sobre a estreia de Fluminense, Palmeiras, o Flamengo e também o Botafogo. Ficaram surpresos com os times aí do Brasil, né, batendo de frente e superando o Borussia Dortmund, Porto e, né, os times da Europa. Os caras ficaram muito impressionados com os times brasileiros. Fizeram uma previsão até onde eles poderiam chegar, se vai surpreender ou não. Já tá tudo traduzido, já deixa o like que demora muito fazer esse tipo de vídeo e bora ver como a mídia da Inglaterra e a mídia europeia tá achando dos times brasileiros até aqui no Super Mundial. Ali, what non-European team do you see going far in the Club World Cup? Brazilians have done well. Yeah, Flamengo's look good. South American teams done well. I think Fluminense looked good today against Borussia Dortmund. I think they were unfortunate not to win the game. Gregor Kobel came up with a bunch of saves, a double save as well in the second half. I thought Fluminense dominated for long periods of time against Dortmund. Should have won the game. I'm gonna say Flamengo. Okay. And I really think that they have enough quality about them and enough of a change of pace in the attack to create some problems. Of course, they heavily supported Boca Juniors and River Plate. Maybe they have a chance as well, but of the ones that I've seen so far, I think Flamengo has been the most impressive. Anything you'd like to add? No. By group, starting out with Group A, which features Palmeiras, Porto, Al Ahly, and Inter Miami FC. Okay, so Nige, you're going to kick us off with your Group A predictions. Why what do you think is going to happen? Why are you angry? Smile a little bit. It's the Club World Cup. I have gone with Palmeiras to win the group. Abel Ferreira is a fantastic manager, young Portuguese manager, 46 years old. He has been a revelation since going over there, and he's changed them to be a more European style of play. Very disciplined, very defensively minded, but he does have the right spice of players and individual brilliance. I've gone for them to win the group ahead of Al Ahly, who are the African champions. Al Ahly? Al Ahly, yes. Your team. Al Ahly. The Egyptian champion, the most decorated team in the continent of Africa. They are the Real Madrid of Africa. So I've gone for them to go runners-up. I think they're the most decorated club in the world. Hold on. Anyway, yes, I've gone for Palmeiras to win the group and Al Ahly to be runners-up. Wow, Porto out, huh? Very serious. I've gone for Porto. I Yeah. wasn't impressed with Porto. We covered them in the Europa League. They've been a disaster. They're in a massive rebuild situation right now, Porto. I think, and you look at the Club World Cup in general, Nico noted this as well. South American teams take this competition very serious. They're the ones who are going to really want to be into it, and Palmeiras will be taking this competition very serious. And Brazilian teams have made 3 out of the last 5 finals. So you have Miami finishing third then? Is that how you see it? I decided to pick the winner and the runners-up. I would. Miami has a good chance of finishing last in that group. People underestimate the competition, the competitiveness of this the world. We've seen fans from South America and North African clubs take over the stadiums. The only people who don't seem to care for this tournament are Europeans who suffer from superiority complex. Ali and Shaka, can you tell the Englishman Dan to stop being so arrogant over the Club World Cup? I think that's a little bit unfair. What I would tell you from the South American team and a South American perspective is that
When the Intercontinental Cup used to be played back in the day, and it was the champion of Copa Libertadores against the champions of what was Champions League at the time. Yes. And so that, for the South American teams back then, this is years ago, it was a big deal. It was a huge deal. And winning the Intercontinental Cup was that sort of proof that South America had the better players or had the better teams, and you just didn't have enough players at that time going over to Europe. And it was sort of like a slap in the face of the rest of the world that kind of looked down upon South America, that we could come up and actually challenge teams like Stevie's Liverpool or Real Madrid or Milan or this, that, and the other. That was sort of the reasoning behind it. This is the latest opportunity for South American clubs with significant less resources than the European clubs to actually have the chance to compete on the field against the European clubs. Now, it doesn't mean that they're better, it doesn't mean that they're gonna win it, but at the very least, you're getting a chance to do something that was done in the past, that hadn't been done with any sort of consistency, and now you get this chance in the Club World Cup. And mind you, the biggest motivation of all is that you get a payday potentially at the end of this tournament that is not available to the South American clubs playing their own leagues or even playing Copa Libertadores. The payday at the end is far more meaningful to the South American clubs. Go on, Jan. But listen, Dan, I understand that they do put you in the European box because Europeans, we are a bit arrogant, we are very arrogant. It's like a fashion now in Europe to say nobody cares. Grupo A, Inter Miami, Oporto, Palmeiras y Al-Ahly. Aún así, Palmeiras, equipo potente, poderoso, que llega en gran momento de forma, de entre los sudamericanos probablemente de los más fuertes del Mundial de Clubes. Y luego el Oporto, que ha hecho una mala temporada, pero no deja de ser el Oporto con buenos jugadores, y creo que son los dos grandes favoritos a pasar este grupo. Y luego en el caso de Palmeiras, pues hay que vigilar a Vitor Roque. No estuvo bien en el Barça, estuvo regular en el Betis y tiene potencial como para estar mucho mejor en el Palmeiras. Yo creo que va a meter goles en el Verdao y por eso creo que es un jugador al que hay que seguir. Palmeiras, el Verdao, el equipo de Abel Ferreira, el equipo de Vitor Roque, el equipo que ahora mismo llega de los sudamericanos probablemente en mejor forma. Ha arrasado en la Copa Libertadores en la fase de grupos, 18 puntos de 18 posibles, viene haciéndolo muy bien en estos años y eso que no pudo ser campeón tantas veces como hubiese querido, tanto de Brasileirao como de Copa Libertadores, pero es a nivel económico, a nivel estructural, a nivel de continuidad respecto a otros equipos, seguramente el proyecto sudamericano brasileño más potente de los que disputan el Mundial. Tenemos el bonito hándicap de ver a Vitor Roque en esa delantera de Palmeiras. No va a ser titular indiscutible, o por lo menos no parece, pero es un buen equipo Palmeiras y creo que va a dar que hablar en este torneo. El grupo D, Los Ángeles, Flamengo, Esperance y Chelsea. Suena muy bien porque hay dos colosos que son el Chelsea y Flamengo, dos clubes poderosos, con mucho dinero, con mucho músculo financiero. En el caso de Flamengo, con una masa de aficionados por detrás que va a inundar sus partidos, va a ser muy bonito. Creo sinceramente que el Chelsea está un puntito por encima del resto de equipos, pero cuidado con ese partido frente a Flamengo porque se le puede complicar mucho la vida. Luego, Flamengo, el gran gigante del fútbol brasileño, el equipo que más aficionados arrastra, lo vais a ver en el Mundial, unas oleadas de gente del equipo rubro-negro, negro-rojo, su camiseta, lo vais a ver porque es impresionante. Y un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, de hecho ha ganado Libertadores, ha ganado Brasileiraos, pero está compitiendo con Palmeiras por ser constantemente el mejor equipo de Brasil. De hecho, el año pasado tuvo que llevar Felipe Luis al banquillo, el exjugador del Atlético de Madrid. No lo está haciendo mal, yo creo que es un técnico con cosas interesantes. Ha conseguido fichar a Jorginho, el mediocentro procedente del Arsenal, que es un grandísimo fichaje, y luego tiene jugadores que han pasado por Europa, un montón de ellos en la plantilla y en el 11 titular. Yo, sin embargo, me quedo entre todos los del equipo con de Arrascaeta, el uruguayo, que me parece un jugador
increíble, con un carácter extraordinario y que es el pulmón de este Flamengo. O grande Palmeiras, do grande Brasileirão, fez um jogo aceitável, conseguiu ter ali uma pequena superioridade sobre o pior Porto que eu me lembro de ver, e tenho 35 anos. O grande Palmeiras, com o grande craque Neto e os grandes brasileiros estavam a dizer que íamos ser atrocidades, conseguiram empatar com o Porto, estão a festejar este empate como se tivessem ganho o campeonato mundial de clubes. Na minha opinião, provou mais uma vez que o Brasileirão e as equipas brasileiras são equipas banais Face às equipas europeias. Exato. E a prova disso, na minha opinião, foi ontem, que a melhor equipa brasileira dos últimos anos empatou com um Porto muito débil. As equipas brasileiras começaram a ser melhores quando treinadores normais em Portugal Foram para o Brasil. JJ, um Abel e um Arthur Jorge foram para o Brasil e tornaram-se reis. Começaram a ganhar uma moral monstra no Brasil em relação aos campeonatos europeus, e agora o que se viu foi que o grande Palmeiras do grande Abel contra o pior Porto dos últimos 40 anos ganhou o 0-0. Rapaziada, vocês podem ver que na mídia europeia os europeus estão surpresos aí com os times brasileiros, que fez uma bela estreia, Botafogo e Flamengo vencendo os times que não eram da Europa, né, de outros continentes, mas vencendo legal. O Botafogo foi que teve mais dificuldade, levou uma pressão no final, mas venceu. E o Palmeiras e o Fluminense, né, enfrentando os times europeus. O Porto, que é uma prateleira a menos aí que o Borussia Dortmund, mas o Fluminense conseguiu jogar melhor que o Borussia aí, praticamente amassou, só faltou o gol. O Palmeiras jogou melhor, mandou também contra o Porto. Então os times brasileiros não estão bobos, tem tudo para se classificar, e por que não levar um médio europeu aí na eliminação, nas quartas, oitavas ou até mesmo na semi. Comenta sobre o que vocês estão achando do Brasil até aqui no Super Mundial. Deixa o like, tamo junto e falou!